Als der Pastor fragt ob Jem, and ein wenn Jegen diese Habe, senkt sich ein still über die Kapelle, die Schwurer war als Jetter feierlich Moment zuver. Es war, Jean erwartet, ritualisiert Pause in der Neem and Workley. Mit einer Antwort rich neat, 100 Gäste saßen reglos auf den polierten Halsbänken, unter funkelnden Kronleuchtern, überzeugt davon, dass sie Zugen einer perfekten Verbin, dung wären. Niemand das genau in diesem Augenblick alles zerbrechen würde. Langsam, beinahe bedächtig, hab Isabella more ihr Hand. Nicht hastig, nicht zögerlich, sondern kontrolliert, als hätt sie dies Bewegung längst einstudiert. Ein Ronnen ging durch den Raum, noch leis, noch unsicher. Dan griff Isabella nach dem weißen Schleier, riss in sich vom Kopf unließ nicht los zu Boden fallen. Ihr Gesicht blieb ruhig, fast cool, als sie mit klarer Stimme sagt, sie Wort stattdessen einen alleinerziehenden Vater heiraten. Julian Carter Erstadt, sein selbstsichers Lächeln Jeffrer, während Farb aus seinem Gesicht wich. Nach Bevergem and Regerin Kant dreht Isabella sich Jing ließ einen Bräutigam Zurück der Plurz like own Boon dast and ein Hochzeit die in sich Zusammen fiel nach Beversight richtig begonnen hat. 3 Stunden zuver hat Isabella allein im Brautsalon gestanden, direkt vor einem bodentiefen Spiegel. Sie betrachtet ihr Spiegelbild mit einem Ausdruck, der nichts preisgab. Das Kleid schmiegt sich makellos an ihren Körper, handfertigt in Mailand, ein Kunstwerk aus Seid und Spitze, des sen Preis von 30. $0 für and ihr ein Vermergen bedutet het. Für Isabella war es nur ein Saal. Geld hat in ihrem Leben früh aufgehört, Emotion, als Juit zu haben. Sie hat ein Technologienter, nehmen aus dem Nichts aufgebaut, in einer Garage begonnen, nicht durchgearbeitet, recyceln getrigen, bis die Firma hut mit $200 Millionen bewertet word. Geld war für sie ein Werkzeug, kein Maßstab für Wort oder Glück, die zur Öffnet sich lies und Ethan Blake trat ein. Trug einen Kleidersack über dem Arm, bewegt sich mit der Juwon. Vorsicht eins Manns, der gelernt hat, möglichst wenig Raum einzunehmen. Seit 3 Jahren war ihr Executive Assistant, mehr als nur ein Organisator von Terminen. Ethan war derjenige, der Problem erkannt, bever sei eskalierten, der Kreisen abfing, nach bever Isabella überhaupt davon erfuhr. Mit 30 mit Augen, die Varieten, das Schlaf für in ein Luxus war, den sich selten lassen konnt. Sag, allein ein Sieben, ja, reich touchter Gras und jongliert gleichs. Eitig, den Alltag im Umfeld einer Frau, die ein ganzes Imperium leidet. Isabella Verrat mehr als den meisten Menschen, was in ihrem Leben viel bedeutet. Der Florist hat die Tischdekoration bestätigt, sagt Ethan und hängt den Kleidersack ordentlich in einen Haken. Ihre Mutter hat zweimal angerufen, sie möchte wissen, ob sie den Familienschleier tragen, sein Stimme war neutral, doch Isabella bemerkt die leicht Anspannung in seinem Kiefer. Ethan hat Julian Carter nahe gemacht, auch wenn Profession, elgenig Gewissen war, das nahe Fan auszusprechen. Isabella strich über den Stoff ihres Kleids und antwortet ruhig, sei Word, den Schleier tragen, den Julian ausgesucht habe. Im Spiegel Batch, tit sei Ethans Spiegelbild. Du siehst os, als wolltest du etwas sagen. Ethan stellt den Ordner ab, den bei sich trug, und sah ihr direkt in die Augen. Ich muss dich etwas fragen, und ich brauch ein ehrlich Antwort. Die während der Rangen seinem Tun ließ Isabella sich umdrehen. Bist du dir sicher? Die Frage hing zwischen einen schwer als jede Bemerkung über und sonst hat sie gestellt. Ihre Mutter war begeistert von dieser Verbindung, überzeugt davon, dass Julian endlich der Richtige Mann sei, ihr Geschäftspartner sahen in der ein strategische Allianz zwischen ihrem Tech-Unternehmen und den Immobilien, Interessen der Familie Carter. Die Gesellschaft hat sie längst matched par des Jahres erklärt. Doch Ethan fragt nicht nach Strategie oder Image. Fragt, ob sie sicher war,
Julian Isteles was ich wollen salt, sagt Isabella langsam. Die Wort klangen glatt einstudiert, while sei Jen au das wären. Julian Carter war attractive, charmant, stamped aus altem Geld unbewegt sich selbstverständlich in den Kreisen, in denen Isabella sich aufhielt. Sagt nicht einmal, wenn sei über Courthaussaalen oder Wurst und Sitz in den Sprach, sein Erzantrag, ein Zahnkaret eiger Diamond auf einer Charity. Gala hat Applaus ausgelöst. Was Ethan nicht ausbrach, was zwischen einen im Raum stand, war die Tatsache, dass Julian nie nach der medizinischen Diagnose gefragt hat, die Isabella vor 2 Jahren erhalten hat. Der Diagnose, die bestätigt, dass sei niemals ein Kind wued Ostrogen können. Julian hat lediglich gesagt, sei wuden das Skan regeln und das Gespräch auf Flitterwachen Ziel gelenkt. Damals hat Isabella dies Riekchen als Großzügigkeit empfunden. Jetzt fragt sei sich, ob es nicht Gleichgültigkeit Jewesen war. Ethan nahm den Ordner wieder an sich, sein Jesse. Sorgfältig ausdruckslos. Ich bin an 10, falls du etwas brauchst. Ging, bever Isabella antworten konnte. Allein geblieben, want sei sich dem Spiegel zu. Die Frau im weißen Kleid so erfolgreich angefasst bereit einen Mann zu heiraten, der auf dem Papier perfekt war, während unter der makellosen Oberfläche erst Feinrissen standen. 45 Minuten vor der Zeremonie trat Isabella aus der Brotsuit in den Fleur und fand ihre Mutter bereits mitten in der Organisation des letzten Details. Margaret Moore bewegt sich zwischen den Blumen, Gestecken wie ein General, in auf einem Schlachtfeld, gekleidet in ein cremefarbines Chanel, Kostüm das ebenso makellos war wie ihre Haltung. Sie hat zu allem ein Meinung und dank ihres Namens hatten dies Meinungen geübt, als sei Isabella bemerkt hält sich ihr Jesse auf ein Weise auf, die sonst selten zu sehen war. Du siehst wunderschön aus, Liebling, sagt sie und richtet routiniert den Rand des Schleiers. Julians Family sitzt skan. Die Vanderbilts haben abgesagt, aber die Ashtons sind da, und Senator Williams ist mit seiner Frau gekommen. Nehmen flossen aus ihrem Mund wie strategisch Spielzeug, jeder Gast ein Symbol, jeder Platz ein Bedeutung. Isabella hört kaum zu. Ihr Blick wandert den Fleur hinunter, wo die Tour zum Vorbereitung, Raum des Bräutigams einen Spalt fenstand, aus dem Raum drangen Männerstimmen laut. Und jes wungen begleitet von Gelächter, das nach Turm Whisky und alten Freundschaften klang. Isabella und Julian Stimm sofort. Sie klangen spant selbstsicher, so wie immer, wenn unter seines gleichen war. Ich brauch einen Moment, sagt Isabella zu ihrer Mutter, die noch was über Etikett murmelt. Doch Isabella war bereits unterwegs. Sie blieb stehen, kurz vor der Tür, gerät außer Sicht, und hört zu. Jetzt mal ehrlich, Carter, sagt ein Stimm, leicht lalend. Du siehst das wirklich durch. Du erratest die Eisprinzessin. Der Bailey feige spotless was in Isabellas Brust zu sehen, doch sie ruhet sich nicht. Julians Laschen folgt sofort, locker vertraut. Du tust ja gerät so, als wäre es ein Todsurteil. Isabella ist brillant, erfolgreich, unseier, wortet nicht, das ich Gem, und Andiers Spiel, Glesser Clariten, Gem, und schenkt nach, außerdem, fuhr Julian fort, hast du ihr Portfolio gesehen. Die Frau ist mehr wert als unsere ganzen Familien zusammen. Ein weiters Laschen, dann ein Andier Stimm, amüsiert statt skockiert. Also matchst du es Wegen des Geldes, wenigstens ehrlich. Isabellas Hände wurden eiskalt. Ein Teil von ihrer Welt sich umdrehen und gehen, Welt so tun, als hätt sie nichts gehört, doch ihr Fuß blieben wie festgesetzt. Nicht nur wegen des Geldes, sagt Julian. Für einen flüchtigen Moment kämt Hoffnung in ihr auf, dann folgt der Rest. Es geht Sicherheit, Stabilität, mein Family State soll da, aber Isabellas Firma ist die Zukunft. Diese ist einfach gutes Geschäft. Die wurden so sachlich ausgesprochen, als sprech über ein Fusion oder einen Vertragsabschluss. Bradley lacht rau, aber mal ernsthaft stört dich das nicht, das ganz king. Kinder Ding was ist denn ein Unvermächtnis. Die Frage hing schwer in der Luft,
Isabella hat Julian nie erlaubt, I her diagnose mit anderen Zutalen, hat versprochen, is für sich zu behalten, sein Antwort kam on Zergern, ein Frau. Die kein kinder bekommen kann, hat keinen Wort außer Geld, wenigstens weiß Isabella, wofür sei gut ist, sei traumt nicht davon, ein Tradition, nel Ehefrau oder Mutter zu sein, sei bringt Kapital. Ich bring Stabilität an gesellschaftliches Ansehen, fairer Deal, Isabellas Sichtfeld verschwam. Die Wend des Fleurs schienen sich zu niegen, sei legt instinktiv ein Handgegen die Wand, sich zu stabilisieren. Der Mann, den sei gleich erraten sollt, hat sei gerät auf ein Bilanz reduziert, auf ein Soll mit Medizin Scheme Makel. On ein Wort dreht sei, sich und ging zurück Richtung Brotzut, jeder Schritt war kontrolliert, bewusst. Sei hat her Unternehmen aufgebaut, indem sei Emotionen im Griff behielt und strategisch dacht. Sei wued nicht heirer zusammenbrechen. Als sei die Tür schloss, war der Raum leer. Her Fassade hielt nach Jen, au bis zu dem Moment, in dem sei sich Dagen lehnt. Dan zog, sich her Brust zusammen, her Adem word flach, undeles, was sei Monat lang verdrängt hat, brack durch. Sei hat sich eingeredet, Julian akzeptier sei so, why sei war. Jetzt wust sei, das is ein Luge Jewison war. Die Tür öffnet sich abrupt, und Isabella richtet sich sofort auf, zwang her Jessic zurück in Neutrallinien. Ethan stand im Türrahmen, sein sonst so kontrolliert mein angespannt. In seiner Hand hielt sein Telefon. Ich muss dir was zeigen, sagt leis, tut mir leid, ich heb lang überlegt, aber du solltest das hören, bever du zum Alter gehst. Isabella nahm das Telefon, her Hand zittert leicht. Was ist das? Ethans Kiefer spannt sich, ich hat skon lenger ein Ungutstjeffel bei Julian, ich heb jemanden beauftragt, ein bisschen Hintergrundarbeit zu lassen, der Ermittler war hut heirer, hat Julian mitgehört und is aufgenommen, hat is mir vor sein Minuten geskikt. Isabella blickt auf die Audiodatei auf dem Bildschirm. Sei wust bereits was sei enthalten wued, doch die Gewissheit, dass is aufgezeichnet war, verli allem ein nu, Schmerschaft Realität. Sei druckt auf abspielen, hört Jeeds Wort ernut, klar und unbestreitbar, als is indeed, gab sei Ethan das Telefon zurück. Her Hand waren jetzt ruhig, her Atem gleichmäßig, der Skok war einer kalten Klarheit Juichen, skick is mir per E-Mail, sagt sei ruhig, und in main private cloud. Ethan nicked und tipped bereits, was worst du tun. Isabella saw wieder in den Spiegel, Gäste wardeten, her Mutter wued am Boden zerstört sein, und die gesellschaftlichen Konsequenzen wurden brutal ausfallen. Doch sei wust, das sei nicht einfach zum Alter gehen konnt, das die war, ans Licht kam. Sei hat her Unternehmen aufgebaut, indem sei den richtigen Moment geholt hat, und sei wust, dass dieser Moment näher war. Als alle Anten, die schweren Eichenturen der Kapelle standen geschlossen vor Isabella, während dahinter gedämpft Stimmen und leise Musik wardeten. Her Hand lag auf dem Arm ihres Vaters, und sei spuet wie sein Blickprüfend auf her Route. Robert Moore hat gesehen als Richter verbracht, Menschen gelassen, Lugen erkannt, lang bever sei ausgesprochen worden, du zitterst, sagt leis. Wir können noch einen Moment warten. Isabella schüttelt den Kopf. Is ist nur Nervosität. Die Wort glitten Muhilos über her Lippen, glad und überzeugend, obwohl in her längst was Andiers tobt. Ein Zeichen des Koordinators, ein Types einatmen, dan öffneten sich die Türen, und die Musik wech selt zur Hochs, als Melodie. Alle Körp drehten sich zu her Isabella trat ein, Schritt vor Schritt den Mittelgang entlang, während 100 Augen jede Bewegung verfolgten. Her Mutter saß in der ersten Reihe, trennen der Ruhrung in den Augen, ein Besticks Taschentuch in der Hand. Auf der anderen Seite saßen Julians Eltern, Stals, Zufrieden, überzeugt davon,
das alles nach Plan verlief. Und vorn am Alter stand Julian Carter in einem Mastisch, naderten smoking mit jenem selbst, Buesten Lächeln, das immer trug, wenn glaubt, die Kontroll zu haben. Isabella spuet die Surrealität des Moments, als would sei sich selbst von außen betrachten. Menschen, die gratulierten, flüchtig Blick, leises Gemurmel. Nur Ethan, der weiter hinten stand, begegnet ihrem Blick offen. Sein Mien war neutral, doch sein Augen folgten aufmerksam, als wäre der Einzige, der wusste, dass dies kein gewöhnlicher Gang zum Alter war. Als sei vorn angekommen wären, kust Vater sei auf, die Wange und legt Hand in Julians. Sein Finger schlossen sich warm und fest. Bugt sich, zu Du siehst unglaublich aus, flüstert zufrieden anungslos. Pastor Williams begann zu sprechen, mit ruhiger Stimme über Liebe, Partnerschaft, Vertrauen, Wort, die sonst Trost spenden sollten. Brandon sich Isabella hielt wie Scharfsplitter in die Haut. Julian hielt Hand, sein Daumen sich nicht klein kreis auf Handfläche, ein Gest, die beruhigend wirken sollt, sich Vorsicht, jedoch Besitzergreif, und anfühlt, sei konzentriert sich stattdessen auf das Juicht Handys, verborgen in einer Tasche Kleids. Die Aufnahme war darauf gespeichert, bereit, der Pastor sprach über die Heiligkeit derer, über Ehrlichkeit und Gegenseite, Eigenrespekt. Die Ironie war so bitter, dass Isabella beinahe lachen musste. Julians Griff ward fester, vermutlich in der einem. Sie sei überwältigt von Emotionen. Herz schlug schnell, aber Gesicht blieb ruhig. Dann kam der Moment, wenn jemand einen triftigen Grund kennt, warum dies beiden nicht recht, mäßig verbunden werden sollen, sagt der Pastor mit feierlicher Stimme, so sprech jetzt oder schweig für Die still die folgt war Wortet ritualisiert, neem en ruhig sich. Dan hab Isabella langsam Hand, einflüstern ging durch die Reihen, während selbst nervöses Lachen. Julian sah sei ein amüsiertes Lächeln auf den Lippen. Bella, sagt leise, beinahe gönnerhaft. Was matchst du denn? Das Lachen breitet sich kurz bis Isabella Hand aus seinen Lust und einen Schritt zurücktrat. Die Bewegung war klar endgültig, und das Lachen verstummt. Ich hab einsprechgege. Diese, sagt Isabella deutlich. Stimme war ruhig bestimmt, getrieben von derselben Autorität, mit der sie vorstandsre, Lady. Julian streckt reflexart die Hand nach aus. Du bist nervös, sagt bemüht Gelassenheit. Das ist normal, lass uns kurz durchatmen. Was mich nicht an, erwidert Isabella cool. Sein Hand erstat in der Luft. Sie griff in Kleid, zog Handy herver. Ich denk, jeder heirer salt wissen, wenn jured vor sich hat. Julians Jesse, Verler schlagartig and Farb. Isabella leg das weg, sich sei antwortet nicht. Stattdessen dreht sei sich zergemaint und drückt auf abspielen. Julians Stimme fühlt die Kapelle, klar und unverfälscht. Wort über Geld, über Portfolios, über Geschäft. Die Akustik, die sonst Musik trug, variet nun. Gesichter Erstaten, Munder blieben offen stehen. Dan die entscheidenden Sätze, gesprochen ohne Ruhe, ohne Scham über Wortlosigkeit ohne Kinder, über Kapital und Gegenleistung. Die Aufnahme indeed, und die still danach war erdrückend. Isabella steckt das Handy weg. Hand waren ruhig. Julian stand. Why versteinert öffnet den Mund, schloss wieder. Ich kann das erklären, bracht schließlich herver. Lach nervers such verbund, die im Raum, das war Alkohol, Managered, wisst doch, why das ist. Griff nut nach du reist das aus dem Zusammenhang, Isabella sah ruhig an. Der Zusammenhang ist, dass du mich zu einem Konto gemacht hast. Stimme hab sich nicht, doch Jeeds Wort traf. Du hast mein Krankheit benutzt, mich vor deinen Freunden zu entwerten. Julian wechselt den Ton, schwang mit. Du übertreibst, sagt scharf, das war unbedacht. Einige Frauen im Publikum sagten sichtbar zusammen. Isabella want sich in den Pastor.
Ich denk, das Beintwertet eiher Frage, Murmeln Brackos stimmen überschlugen sich, trennen, Scham, nugerige Blick. Julian packt Isabella's arm, sein Finger schmerzhaft fest. Du kannst dat nicht tun, Fochter. In diesem Moment stand Ethan neben eiher. Sein Stimm war ruhig, aber hart. Lassen sei los. Julians Hand löst sich sofort. Isabella griff nach ihrem Schleier, zog einen vom Kopf, unließ einen vor Julians Füßen fallen. Ich weiß genau, wofür ich gut bin, sagt sie, leck genug Fuhrle, und wofür ich mich nicht mehr benutzen lass. Sie sah Julian an. Ich werd einen alleinerziehenden Vater heiraten statt dich. Nach dem Alter der Zusammen. Brech die schweren Türen der Kapelle fielen hinter Isabella ins Schloss, und mit einen blieb ein Welt zurück, die sie beinahe verschlungen het. Drinnen explodiert das Chaos Stimmen, Empörung, hastig Fragen, gedämpfter Applaus, doch draußen war es still. Die Nachmittagssonne blendet, fast schmerzhaft nach dem gedämpften Licht der Kronleuchter. Isabella ging weiter, den Blick geradeaus, jeden Schritt bewusst gesetzt. Eiher Absätze klackten auf dem Steinweg, ein gleichmäßiger Rhythmus, in dem sie sich festhielt. Ethan folgt eiher, dit genug, da zu sein, ohne sie einzwängen. Beruhigt sie nicht, stellt kein Fragen, bot kein Floskeln an, ging einfach mit. Auf dem Parkplatz warteten vereinzelt Autos untergend, wo knelt ein Autotour. Ethan öffnet den Wagen, Isabella stieg ein, und in dem Moment, in dem die Tour, so viel und die Gericht der Kapelle abgeschnitten wurden, begann her Körper zu zittern. Erst die Hand, dann die Arm, schließlich die Brust. Alles, was sie zusammengehalten hat, löst sich. Ethan setzt sich an Stuer, startet den Motor und fuhr los, ruhig routiniert, als wäre jede Bewegung eine Verankerung. Isabella steht nach vorn, sah die einfach kleiner werden, sah im Satans, Beigel die Kapelle verschwinden den Ort, in dem sie fast eiher Leben in ein Luge gebunden het. Wohin merktest du? Fragt Ethan leise, die Frage war sachlich, rettend konkret. Isabella öffnet den Mund, doch es kam kein Wort. Sie has warteten Erinnerungen an Hochzeitspläne, Kleiderproben, Erwartungen, bei eiher Mutter warteten trennen, Vorwurf, Schmerz. Ich weiß es nicht, bracht sie schließlich hervor, die Stimme brüchig, ungewohnt klein. Sie hast diesen Klang. Stick war immer eiher Schutzjuissen. Jetzt saß sie in einem Kleid, das sie nie wieder tragen wued und fühlt sich entwaffnet. Ethan sagt nichts, bog nach 20 Minuten auf einen kleinen Parkplatz ein, neben einem Park, den Isabella nie bewusst wahrgenommen hat. Kein Fotografen, kein Nugerigen, nur Bayum, ein Spielplatz, der lies im Wind naht. Stellt den Motor ab und dreht sich leicht zu eiher. Heirer kannst du loslassen, sagt ruhig, kein Kameras, kein Zugen, dies Erlaubnis brach den letzten Halt. Isabella bugt sich vor, vergrub das Gesicht in den Händen, und die Tränen kamen in heftigen Wellen. Sie weint die Beziehung, die nie et Juissen war, ein Zukunft, die sie sich eingeredet hat, und die Demütigung, die nun öffentlich geworden war. Vor allem aber weint sie den Satz, der sich in eiher festgesetzt hat, wortlos Kinder. Ethan legt vorsichtig ein Hand auf eiher Schulter. Darf ich? Fragt leise, Isabella nickt, löst eiher Gurt und zog sie in ein Umarmung, die Nichtsbesitzer Gräfens hat. Sie war fest schützend ohne Forderung, hielt sie während eiher Körper biebt und sagt nichts, bis eiher Atmung ruhiger word. Dan Spracher, sachlich, überzeugt, du bist nicht wortlos, weil du kein Kinder bekommen kannst. Du bist brillant, stark, und du hattest den eigen Hochzeit zu stoppen, statt den Leben mit gemandem zu verbringen, der dich nicht verdient. Das ist kein Schwäch, das ist Stick. Isabella hob den Kopf. Eiher me, Cup war verlaufen, die Frisser zerfallen, doch in seinen Augen lag kein Mitleid. Hat mich fühlen lassen, als wäre ich nichts, flüstert sie,
Als woed man Michner wedgen mains geldes wollen. Ethan prest kurs die lippen Zusimen eger blitzt off. Dan ist ein Narr, der dich nie wirklich Jessihin hat. Isabella schluckt, du hast mich Jessihin, sagt sie leis. Immer, Ethan nickt, du bist nicht schwer zu sehen, wenn man wirklich hinschaut. Erzählt von den Momenten, die sie selbst vergessen hat. Nicht in denen sie geblieben war, einem jungen Entwickler zu helfen. Rechnungen, die sie anonym übernommen hat. Das Laschen. Überschlecht Wortspiel, trennen bei Tierschutzwerbung. Julian saw was du für hinten konntest, sagt Ethan. Ich seh, wer du bist, wenn nim en zu sieht. Die Wort legden sich wie ein Deckam sei. Zum ersten Mal seit langer Zeit fühlt Isabella sich nicht bewertet, sondern erkannt. Ich hab gesagt, ich würde einen alleinerziehenden Vater heiraten, murmelt sie. Ich weiß nicht einmal, warum. Ethan lächelt traurig. Weil dir das Gefühl gegeben hat, den Wort hinge in etwas, das dir genommen word. Du wolltest ihm spiegeln, was wirklich zählt. Zergert, dan sagt ruhig. Ich hab ein Tochter, Lily, sie ist 7, liebt Dinosaurier, hast Brokkoli anstellt unendlich viel Fragen. Mein Leben ist nicht unkompliziert. Isabella lächelt schwach, ich mag Dinosaurier. Und ich has Brokkoli. Ein echtes Lächeln klein aber da. Ein nur Anfang sei Sassen Land schwagen da, beobachteten Familien im Park, kinder mit Hunden alltägliches Leben. Isabellas Atemfan, seinen Rhythmus das Zittern ließ nach. Die Hochzeit war vorbei, der Skandal would kreis ziehen, und Julian would versuchen, die Jeskich zu drehen. Doch mitten in all dem Spuet sei et. Wartits Freiheit, Freiheit von einer Roll, von Wartungen, von einer bequemen Luge, sei hat sich selbst juhlt, denk, sagt sei schließlich. Furales, Ethan schüttelt den Kopf. Das ist grundlegender Anstand. Isabella sah fest an. Dan ist seltener, als ich dacht, sei richtet sich auf, ich muss nach Haus, das Kleid aussehen, der Chatman, Dan sehen war weiter, Ethan startet den Wagen. Als sei los voren, sah Isabella her Spiegelbild im Fenster, zerzost, mood, echt, kein perfekt Braut. Ein Frau, die den Mut gehabt hat, nehm zu sagen an dem, it ja zu sich selbst.